81岁的美国总统拜登近期遭遇了前所未有的退选压力，除了被政党大佬劝退，从华尔街到好莱坞也是唱衰声一片。有民主党捐赠者警告，如果拜登不让位，竞选资金将面临枯竭。而为了挽救颓势，拒绝退选的拜登在北约峰会闭幕后举行了个人记者会。拜登的记者会定于当地时间11号傍晚6点30分举行，这将是拜登近8个月来首次单独举行记者会，也是他与特朗普的灾难性第一辩论后的首个公开考验。对于他摇摇欲坠的连任竞选来说，这将是一个关键时刻，任何失误可能促使更多民主党人离弃他。然而，寄希望在个人记者会上扳回一城的拜登，在首个问答中就犯下了口误。在回答提问时，拜登把美国副总统哈里斯称为副总统特朗普。Mr. President, your political future has hung over the NATO summit a little bit this week. Speaker Pelosi made a point of suggesting that your decision on whether to stay in the race was still open. George Clooney and a handful of lawmakers have called on you to step aside. Reuters is reporting tonight that UAW leadership is concerned about your ability to win. UAW just endorsed me, but go ahead. Thank you. My question for you is, how are you incorporating these developments into your decision to stay? And separately, what concerns do you have about Vice President Harris's ability to beat Donald Trump if she were at the top of the ticket? Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she was not qualified to be President. So let's start there. Number one, the fact is that the consideration is that I think I'm the most qualified person to run for president. I beat him once, and I will beat him again. 当天公布的一项新民意调查显示，超过50%的民主党人认为拜登应该放弃寻求第二个任期，2%的美国人认为他应该退出竞选。当地时间7月11号，美众议院又有4名民主党议员呼吁拜登结束竞选。据路透社统计，截至目前，众议院213名民主党议员中有14人，参议院51名民主党议员中有1人公开呼吁拜登退出竞选。7月10号，美国民主党参议员彼得·韦尔奇在《华盛顿邮报》发表文章，公开呼吁拜登退出总统竞选，成为第1位呼吁拜登退选的民主党参议员，也是第10位呼吁其退选的民主党国会议员。韦尔奇称，他认为拜登需要重新评估自己是不是最佳的竞选人选。拜登的记者会于本周北约峰会举办地沃尔特华盛顿会议中心举行。周四是拜登忙碌的一天，在记者会之前，他的日程还包括参加2场北约工作会议和与乌克兰总统泽连斯基会晤。值得注意的是，在拜登举行个人记者会前的数小时，拜登再次出现严重口误。当地时间7月11号，拜登在北约华盛顿峰会上介绍乌克兰总统泽连斯基时，错将泽连斯基称为普京总统。And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. 随后，拜登意识到自己的错误，解释说他的意思是泽连斯基将击败总统普京。President Putin, you're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. 对此，泽连斯基出来圆场，称他更厉害一些。拜登则回应说：“你厉害多了。”值得注意的是，拜登的铁杆盟友众议院前议长佩洛西的态度。他10号接受美国全国广播公司访问时，大赞拜登在北约峰会的演说表现优异，但拒绝表明是否希望他继续参选。It's up to the president to decide if he is going to run. We're all encouraging him to make that decision because time is running short. 近期就拜登退选一事，佩洛西已多次接受媒体访问，但依然被记者穷追不舍。10号，美国广播公司记者在国会走廊一路追问佩洛西。To President Biden, what you said this morning. I'm not having any conversation with you or anybody else about what I talked to the president about. With all due respect. 记者的连番追问也惹恼了佩洛西。I'm not speaking English to you. I'm not going to be making any statements about any of that right now in the hallway.
除了党内的反对声音，对拜登打击更大的来自于其多年的好友、曾经的铁杆支持者乔治·克鲁尼。他在媒体上发文呼吁拜登退选。事实上，就在上个月，乔治·克鲁尼与茱莉亚·罗伯茨、芭芭拉·史翠珊等一众好莱坞明星，还曾经在加州为拜登共同主持了一场声势浩大的募捐活动，募集了创纪录的3000多万美元。Writing in the New York Times, I love Joe Biden, but we need a new nominee.The one battle he cannot win is the fight against time. It's devastating to say it, but the Joe Biden I was with 3 weeks ago at the fundraiser was not the Joe Big Effing Deal Biden of 2010. 而另外一位好莱坞明星迈克尔·道格拉斯表示，对乔治·克鲁尼的看法表示赞同。I think it's a valid point. I mean, I'm deeply concerned.10号当天，拜登在白宫会见英国新任首相斯塔默，而乔治·克鲁尼的相关言论成为媒体关注的焦点。在各家媒体一片嘈杂的提问声中，拜登只是笑而不语，并未回应。美国媒体分析认为，由于好莱坞明星在吸金方面的巨大影响力，很有可能成为压倒拜登的最后一根稻草。克鲁尼希望民主党高层出面让拜登自愿下台。他强调，如果拜登仍然是提名人，民主党将失去赢得选举和控制国会的任何机会。目前已经有大批民主党捐款人公开表示希望拜登退选。迪士尼和慈善家兼投资者吉迪恩斯坦表示，除非拜登宣布不竞选连任，否则他们不再帮助民主党筹集资金。拜登现在面临的退选压力是越来越大了。首先就是在公开场合继续失误不断，难以说服民众。比方说，在短短几小时内把副总统哈里斯说成是特朗普，把乌克兰总统泽连斯基说成了俄罗斯总统普京。其次，民主党内的压力不断上升。虽然目前只有10多个民主党国会议员公开呼吁拜登退选，但是超过了一半的民主党人是支持换人的。那这至于民主党多位高层至今是态度暧昧，那很大程度是在考虑怎么确保自身利益最大化，同时又设法让拜登体面退选。那最后就是金主的压力。那目前已经有相当大比例的金主是拒绝捐款了。好莱坞明星乔治·克鲁尼的倒戈只是一个代表。不过，拜登目前最大的优势只是民主党目前没有合适的替代者，因为民调显示对决特朗普副总统哈里斯的表现还不如拜登。